Mudong may okuan guys, Carmen Chocolate Hills para masuri dito. So guys, tapos na tayong magpagasolina. So let's go guys. Yeah boy. So chill in sa dadiri guys. Naman po yung mga lingkuranan. Nya kuan. Liter nga te sir. Liter na te. Habog kayo guys. Nanay guys. So hello, good morning guys. Karon guys, mag warm up na ta. Today is Saturday nya. Mudong may okuan guys, Carmen Chocolate Hills para masuri dito. Engine start. So ayan guys, kunting warm up guys. Asa agi? Oh. Oh. So let's go guys. Kaya magpagasolina pa ta. Yeah, gear stop. Let's go ngulim. Ari sa mi. Red full tank. So guys, tapos na tayong magpagasolina. Buwat na putan nila dito guys, kay napasilay kwaon sa merkado. Chillin'. So time check 12:05. So maglibog ko guys, kay naana na po ko sa RS na bali. Is dali naman po ni makuhan guys.
Nice. Yeah boy. Kira na tawat guys. So what's at nila dire guys? So let's go guys. Nata sa kuan guys, tubod. Hey, so dito ang finish line guys, itong Kurbada last turn dito guys. So what's at nila guys? Yeah. Kira na puta sa no parking guys. So Muspa Bohol Organic and Strawberry Farm. Yeah. Biyaheng bukid, Little Baguio of Bohol. Pang libre mong strawberry be, kay shout out mo na ako. Hey, what's ta nila dire guys? So chill in sa ta dire guys. Naman po yung mga lingkuranan. Kay init kayo. DMD guys. Yahay na yung mga bahay dire oh. Libre strawberry ba? Wow, strawberry. So guys, padung na taog Serabulyones, Bohol. Yeah. So gauna na sila guys. Ug na kayo guys. Pero og magpundo ka, init gyapon. If magmotor ka nya gabiyahe, ug na guys. Uy, bunbun kayo. Dirty. Na yung mga bato guys. Yeah boy. Okay. Oops. Sorry. Salamat. So nanapunta sa La Presa guys. So as you can see, gwapo kayong view dire guys. Mga tuta sa bukid, magkuyog tang duha. Nice. Yeah. Chua on the boat. Woo! No hands, guys. Sa pataka guys, kaya watay damper. Okay lang na i-damper ba? Mga tuta sa bukid, magkuyog mong duha. So nice kayo guys oh. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bulyones Sentro guys, so padung na tag Carmen karon. Tito Guards nagatang sa kalsada para sa atong sticker. Tito Guards, saan ka na? Tito Guards sa Chocolate Hills. Tapos sa Mm. balik 100 pieces. Oh, salamat. Ang ganda. Ang ganda.
Picture na, picture. Nice. Salamat Tito Guards. Nice. Ay, pakapina na ako akong sticker. Pila. T-Brothers. Two brothers. Tapos na namay ako na. Thank you kayo. Sticker naman ako na nga. Oh. Sa imo ha. Kaya pasobrahan na akong print. Thank you kayo Tito Guards. Lami mo ba ugma Tito Guards ba? Sino lang naman pwede. Eh, nagangyo man si Kent Lowa kay sa group. Oh. Sino daw pwede. Kami ni Adyong pati mga Adtom ito. Kasi mga well, may mga halin dito. Sige Tito Guards. Okay, thank you ha. Salamat. Salamat kayo. Try safe. Sunod na pod. Ang ganda ng sticker guys. So if magpahimo mo og sticker na inyo ipanghatag, if motovlogger mo, T-Brothers guys. Ang ganda guys. Libre na cut guys. Yeah. Bingo. MotoGP. Let's go. Sa atong mga subscribers na natay sticker. Mo. Yes, that's the new meta. Oh my god. Woo! Guys, oh no hands. Yeah boy. So dire guys, padong nagdaguhoy Trinidad Talibon dire. So dire guys, Carmen, Luway, Tagbilaran. So dire ta guys. Sa una guys, dire ang shop sa T-Brothers sticker. Ga pa-sticker po ko sa una guys akong CBR dire. So karon nibalhin na sila guys sa Sierra Bulyones nagyod sa ilang balay guys. Gihatagan po kog discount ni kuan guys, Tito Guards. Magpa-decals food mo guys. Napoy ilaha guys. So dire sa ta guys, tambay. Magpa-decals mo sa inyong mga motor na iila guys. I-search lang sa Facebook T-Brothers Sticker Shop. Nya napod sila kuan guys. YouTube T-Brothers guys. Subscribe ninyo guys. So maghuwat sa ta diri nila guys, nila mama og papa. Mangita mi og kananan ron na daplin lang og karsada. Time check 1:32 na. So pas muna guys. So dito kami kakain guys. Okay na pa. Nice. Black and white. Yeah boy. A few minutes later. So tapos na kaming kumain guys. Papasok na kami sa Chocolate Hills. So all clear, buckled up. Let's go. Kauban.
Unsa man na? Full card. Nani sir, full card. Oh, pukoy nga na pud. Kinanglan de. Wala sir. Wala ta, mag-download lang ta sir. Unsa na app sir? Bohol Tourist app. Sa Store. Bohol. Bay, pagbata, pilay bayad. Gamay pa mga Gis. Asa man na ni? Kani sir. Gis na pesos. Kung gamay kayo. Sign up sir. Sign up, sign up. Sign up. Nya, kuan. Big liter nga te sir. Big liter na te. Ti 1 minute 37 seconds later. nara. Kapipis nga siya sir. Kanina username o kuan. Password. Balik. Login. Sign in sir. Ay sign in. Nya Screenshot na sir. screenshot. Ano sir? Okay na. Thank you. Kani may Pinakabot babaw kay mangita man sila. scan. Mangita sila nagabot na naka-scan. Oh, sige sige sir. Thank you. Yeah, boy. Woo! Oh, nanang chocolate oh. Murag peanut kisses oh. Talinis ba? Nya napoy uban murag kuan kayo. Oops. Let's go. Amigo. Oh my. So nandito na tayo guys. So nice kayong view guys. Asan ipa-scan sir? Here. Isa rami ato ma'am katong puti na sakyanan. Kauban to na oh. Taga-isa mo, sir? Tagahagna. Pinatsulat mo ba, sir? Ito, sir, is preto dito. Dara ma'am. Gana ma'am. Geomix. August. Sam. So ganda talaga guys dito. Ang ganda-ganda dito. Pansya guys, baka ng luwag kayo. Ay, ang isang butaka na ito. Walo ka naggo, duha ka gagmay. Adrian Motu. Good afternoon. Walang ano. So guys, pasaka nami guys. Picture man ta. Oy, oo na. Adrian Motu.
worry, there are rest areas along the way. Ay, basa ka na sila guys. Abog kayo guys. We reach the viewing deck. Kaubod. Hundreds of nearly symmetrical mounds, conical and dome shapes grow from the top of the plain in the Philippines, the whole province, creating an otherworldly landscape. During the rainy season, the grass that blankets the hills gives them a fluffy and green look. When the foliage dies off in the summer, the hills turn a golden brown color, earning them the name chocolate hills. There are up to 1,776 mounds scattered over a 22 square mile area, going up to 400 feet in height. Several legends surround the origins of the chocolate hills. According to one legend, a giant who was disappointed in love wept, and the hills rose where his tears fell. Edwin Moto! Subscribe! Woo! Pababa na kami guys. In another story, two giants went to battle and threw boulders at each other for days. Although the giants finally reconciled, the mounds remained where the rocks landed. A film of giant precipices by some observers. Shout out to Flying Austria, salamat sa suporta Pabs, ride safe. Shout out po sa KMB Riders, salamat sa suporta, ride safe nyo, more power mga bros. Subscribe, watch, and share. Shout out po po ni Swag Pinoy, salamat sa suporta, Lodi, Amping Termin. Guys, don't forget to like and subscribe. Peace out.